yau muke 13 ga watan Ramadana. A wannan rana ta 13 ga watan Ramadan muke da abubuwa da suka faru a tarihi, shine shahadar sarkin da na daular Usmaniya wanda aka fi sani da Sultan Murad al-Awwal ibn Orkhan al-Ghazi ibn Usman ibn al-Tagharal. Wannan sarki shine na uku manya-manyan sarakuna da aka yi a daula ta Usmaniya, ana lissafa shi a matsayin shine na uku. Ana mai lakabi da Sultan Murad na farko, ma'ana kamar inda aka sani akwai sarki na farko mai suna kaza sai a samu kuma na biyu, to shi an samu masu sunaye Sultan Murad al-Awwal al-Thani, haka dai aka ta samu na farko da na biyu masu irin sunansa. To shine na farko wanda yake da wannan sunan, cikin jikokinsa aka samu kuma masu irin sunayensa da suka yi mulki, shi yasa ake kiransa da Sultan Murad al-Awwal. A irin wannan rana Allah ta'ala ya karbi shahadarsa ta 13 ga watan Ramadana. Ya zama shugaba yana shekara 33 a rayuwarsa, wanda mulkinsa kuma ya kai har zuwa shekara 31, ya yi shekara 67 a rayuwarsa. Sultan Murad al-Awwal ya yi mulki, ya yi samu damar buɗe garuruwa da yawa a cikin daula ta Uthmaniya, wanda mun san gudunmawar daular Usmaniya a wajen yaƙe-yaƙe da shigar da musulunci har a nan yankin namu na Afirka. Musulunci ya shigo ta hanyar daula ta Usmaniya, shi yasa har yanzu muke da alamar wata da tauraro na alamar masallaci da addini, sha'ar na addini, saboda wannan ita ce tutar a wannan gari na Turkiya. Wannan sarki Sultan Murad al-Awwal ya shigar da musulunci a wajaje daban-daban, musamman a shekara ta 762 miladiya ya shigar da musulunci a garin da ake ce ma Ardana. Adrana shi ya fara budewa, sannan kuma ya bude garin Filifiya, sa'annan kuma ya bude garin Sofiya, sannan ya sake bude kuma Sofiya ita ce babban birnin na garin na Bulgaria a yanzu. Tun a lokacinsa aka shigar da musulunci a Sofiya, sa'annan kuma wajaje daban-daban ya ci gaba da bude su a cikin shekaru 3. Ya bude garuruwa masu yawa a cikin tarihin mulkinsa. Ya yi shahada irin wannan rana bayan ya bude garin Bosna da kuma Harsak da kuma garuruwan da suka shafi wannan yanki din. An samu ɗaya daga cikin sojoji da aka yaƙi da su na wannan Sarbi, ya sauke shi da mashi da kibiya har Allah ta'ala karɓi rayuwarsa a cikin wannan rana ta 13 ga watan Ramadan. Tsawon mulkin da ya yi na shekara 31 ya haifar da abubuwa da yawa na futuhat da samun shigar da musulunci a wajaje daban-daban, sannan kuma mulkinsa ya samar da dukiya mai yawa ga al'umma ta musulmi waɗanda aka dinga jihadi da su, aka kuma samu aka dinga training ɗin askarawa na musulunci. Ya kakkafa abubuwa da yawa a tarihin mulkinsa, wanda ya yi abubuwa waɗanda wasu daga cikin masu mulki da suka gabace shi ma ba su yi ba. Shi yasa yake daga cikin manya-manyan sarakuna na daular nan ta Usmaniya guda 3, wanda shi jini ne na Al-Tagharal. Usman ibn Al-Tagharal yana daga cikin manya-manyan zira'arsu wanda suka yi wannan mulki din. Ta wannan rana ta 13 ga watan Ramadana aka samu shahadarsa, wanda mulkinsa ya kai tsawon lokaci kamar da muka faɗa yana yi tsawon shekara 31, kuma tarihinsa a cike yake da yaƙe-yaƙe da kuma darussa da za mu ɗauka da yawa cikin mulkinsa, cewa sarki ne mai adalci, sarki ne wanda yake da tausayi, sarki ne mai son ƙananan yara da mata tsofaffi, yana tausaya masu, yana da kuma dokoki da ke shimfiɗawa a mulkinsa, cewa idan aka je yaƙi kar a yi kaza, kar a yi kaza, musamman kar a lalata abubuwan da za a iya a ɗauka su a yi amfani da su a matsayin ganima. Sa'annan duk wanda ya miƙa wuya shi ma a ƙyale shi, kada a cutar da su. Mutum ne wanda an samu nasara da yawa a cikin mulkinsa, amma a wannan rana kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai shahada ba Sultan al-Murad al-Awwal, wanda tarihin musulunci baya mantawa da gudunmawar da ya bayar. A wannan rana Allah ta'ala mai shahada, muna roƙon Allah mai rahama ya lullube kabarinsa da rahamarsa, mu ma da muke bayan su Allah ta'ala ya karbi shahadar mu, ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.